Imana abakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kaze muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro c'inyigisho ndoramana mwamo mukurikira imisi yose. Uno munsi rero ugira ngo adufashe mu nyigisho ndoramana y'uno munsi ni patiri mukuru w'ino paruwasi ya Bukeye yitiriwe Umweranda Eduardo. Kaze nyakubahwa musaseredoti w'umukama, hanyuma widondoye abariko baratwumviriza, barikumviriza Radio Maria Burundi n'abakunzi ba kino kiganiro, hanyuma ongere ubabwire ico wabateguriye kuri uno munsi. Murakoze cyane. Nitwa Patiri Adalbert Niyonzima, nkaba rijewe ishinzwe iyi paruwasi ya Bukeye yitiriwe Umweranda Eduardo. Mu byo tugomba tuyage mu bijanye n'inyigisho ndoramana, nashimye kugaruka ku kwezi kwa11 aho dusabwa kwibuka abakristo bapfuye. Twarabasabiye icarimwe bose tariki 2. Nashimye ko tubigaruka ko kuko turasabwa kwibuka abacu bose bapfuye. Ibyo yashimye kubigaruka ko kuko abakristo dusa n'abagenda baribagira cyangwa induri kibanza gikwiye abacu bapfuye mu bisabisho byacu twamaduhereza. None rero umutwe w'ikiganiro ukwibuka abakristo bapfuye. Ariko imbere yuko nduga kwijambo nuko muri Eklezia Katolika mu bijanye n'ukwemera twama twishimikiza ibintu bitatu kugira ngo dutange inyigisho novuga naho tuvoma. Ubwa mbere ni mu ijambo ry'Imana, ubugira kabiri ni mu ruhererekane rw'inyigisho z'abatumwa n'izabatuboneye izuba mu kutwigisha ukwemera kwacu kuva ku batumwa gushika uyu munsi. Ubugira gatatu ni inyigisho z'abasubirizi b'abatumwa. Ubwa mbere icyariho ca Yezu Kristo, umusubirizi wa Petero Mweranda, kuvuga papa, hanyuma n'abasubirizi b'abatumwa kuvuga abepiskopi. Turazi ko abepiskopi ari ubasubirizi b'abatumwa. Mu Gifaransa murankundira tabivuge les instances d'interprétation. C'est la parole de Dieu, c'est la tradition et le magistère. None rero muri inyigisho ibyo byose turaza kumva ko bimwo ko biva mu ijambo ry'Imana, ko biri mu rugo ruhererekane rw'inyigisho z'abatumwa n'iz'abatuboneye izuba mu kutwigisha ukwemera kwacu, hamwe rero n'inyigisho z'abo basubirizi b'abatumwa nk'uko nabivuze. Mu kwemera kwa Eklezia Katolika hariho ko hagati y'ijuru n'umuriro hariho ikiringo c'ishuriro twita ipurgatori kuri abo bose bapfanye ukwemera bagapfa bizigiye Imana. Eka nabo bose Imana yonyene ibona aho ukwemera kwabo kwagera, mugabo bitakunze kano kwisi bakunda Imana na bene wabo n'urukundo rwuzuye. Hamwe wa Mweranda Jean de la Croix yavuga ati ku mugoroba w'ubuzima bwacu tuzocigwa urubanza ku rukundo. Ipurgatori rero ni icyorogwa ryabo batowe n'Imana kugira ngo bazobone Imana nk'ukwiri. Icyorogwa ririmwo ubabare mugabo utandukanye n'ubabare bw'umuriro udahera. Imitima mu ipurgatori niba igisubira inyuma yizeye gushikira ijuru inyuma y'iryo cyorogwa. Imitima mu ipurgatori rero iri mu nzira igana ubwami bw'Imana. Umwana ashaka ipurgatori hari ikifana n'akantu k'umuriro niko novuga kuko harimo kubabara, ariko kandi hari ikifana kinini cyane ni paradizo y'ijuru kuko uko kubabara ni kubatera umutima mubi, ahubwo kubafasha kuba intungane kuzuza n'Imana gose kugira ngo bashobore kuyishikira bayibone amaso mu yandi nk'uko iri. None rero ko umuntu ibyo atishyuye akiri muri uno muco ngaha ku isi arategereza kubyishyurira ahandi, tubikura mu ijambo ry'Imana. Kristo wenyene turazi ko ari we jambo ry'ukuri, avuga ati n'uzoba yavuze nabi umwana w'umuntu azorekurirwa, yamara uzoba yavuze nabi mutima mweranda ubu sahazoza ntibizorekurirwa. Tabisanga rero mu ijambo ry'Imana kwa Matayo 12 akarongo ka 32. Umweranda Gregory mukuru yafatiye kuri iryo jambo yarigishije ko hariho akabi gashobora kwishurwa muri iki gihe
ubu tukigendagenda hano ku isi n'akandi kazokwishurwa muri kazoza. Akabi umuntu atazoba yashoboye kwishura akiri muri buno buzima bitakunze kubera ya magara make nyene y'umuntu canke gusamara kubera intege nke kumbure, azotegereza kukishura muri kazoza kugira ngo ashobore gushikira ubwami bw'Imana. Ekleziya yishimikije ijambo ry'Imana yarakomeje ingingo y'ukwemera kimwe twita dogme ku bijanye n'igisabisho cyo gusabira abapfuye. Mu nama nkuru z'Ekleziya nyinshi hano garuka nk'inama yabereye i Nice, yabereye i Florence, yabereye i Trentino, no mu nama rero nkuru ya Vatican ya kabiri twese twibuka neza. Nko mu nama yabereye i Trente, nagomba gusaba imbabazi ku bavuga ururimi rw'ikirundi kugira ngo simpave nonona, ndagerageza kubivuga mu kirundi ariko mu nkundi ndabivuga uko babivuze mu rurimi rw'igifaransa. Bavuze bati qu'il soit anathème celui qui affirmerait que après avoir reçu la grâce de la justification, tout pécheur obtient tellement la rémission de sa faute et l'acquittement de la peine éternelle qu'il ne lui reste aucune dette temporaire à payer, ou en son monde ou en l'autre, dans le purgatoire, avant qu'il lui soit ouverte l'entrée dans le royaume des cieux. Tugerageje kubishira mu kirundi tuvuga tuti aragacibwa uwo wese yokwemeza ko umucumuzi amaze kuronka inema itagatifuza aronka gose ikigongo c'icumuro ciwe kandi akarekurirwa igihano c'imyaka yose, ko atakindi asigaje kwishura muri ubu buzima no mu buzokurikira. Tugerageje rero kandi gutegera no gutanga inyishu kuri abo bose bavuga ko iyo umuntu amaze gucyororwa hano ku isi akaronka iyo nema akagira ikigongwe ku bicumuro ko biba biheze atabindi byo kwishura biriho. Inama nkuru ya Vatikano ya kabiri mu gitabo Lumen Gentium mu kindi bavuga ni umuco w'amakungu guhera ku nimero 49 gushika ku nimero y'ijana irabitomora neza igihe igaruka kuri ya ngingo y'ukwemera kwacu. Novuga twama tugaragaza tuvuga isangira ry'aberanda, iravuga iti mu kurorera ko umukama agaruka mu bukuru bwiwe ari kumwe n'abamarayika bose. Iryo rero ni ijambo ry'Imana dusanga mu nkuru nziza kwa Mateyo 25:31 bati aho umwana w'umuntu azogarukira ubone nahaza bw'ijuru ari kumwe n'abamarayika biwe bose. Urupfu rwatsinzwe yarashikirije byose. Nibyo rero tubisanga mu ijambo ry'Imana Paulo yandikiye abakorenti ba mbere 15:26 gushika 27 ngo umwanzi w'imperuka azotsinda n'urupfu kuko Imana yashize byose munsi y'ibirenge vyiwe. Bamwe mu bigishwa biwe bashishikara ha kwisi urugendo rwabo, abandi bararangije urugendo rwabo ngaha kwisi baracacyororwa, abandi nabo bari mu bunina hazwa bihweza Imana mu bapesona batatu umuco w'agahebuzo uko iri. Yamara rero ku rugero rutari rumwe no mu buryo butandukanye twese duhurira ku rukundo rumwe rw'Imana n'umugenzi. Nkako abari muri Kristo bose kandi bafise mutima wiwe bagize ekleziya imwe kandi bafatanije kuba nk'umwe muri Kristo. Ivyo rero navyo turabisanga mu ijambo ry'Imana Paulo yandikiye Abanyefezi ikigabane ca 4 ku karongo k'16 avuga ati umubiri wiwe wose ukura kuri ubumwe n'ishira hamwe mu ngingo ziwunganira nk'uko igihimba kimwe cyose gikora ibanga cagenewe. Kuri we rero niho umubiri wose wiringaniriza ibiwukuza ngo wiyubake wonyene mu rukundo. None rero ubumwe bw'abakiri ku rugendo hamwe na bene wabo basinziriye mu mahoro muri Kristo ntibwacitse namba ihibambewe. Uko kwemera kwamye muri ekleziya ubwo bumwe bukomezwa n'ihanahana ry'ivyiza by'umutima. Ni kuvuga twebwe tukiri ku rugendo, ekleziya ikiri ku rugendo, nabo bamaze kuva muri uno muco ngaha ku isi, reka mbere n'aberanda nyene twese tugize umubiri umwe wa Kristo. Ubumwe dufitaniye ntibwacitse na buhoro buhoro. Twese dusangira ku byiza by'Imana umuvyeyi wacu wo mu ijuru. Gusabira abitavye Imana kugira ngo umukama bacyorore
akabi kose ni igikorwa ceranda camyeho kuva n'imbere y'uko Yezu Kristu aza kw'isi. Abayahudi baravyemera rwose ku buryo mu bitabo by'amasalamana bakoresha harimo igisabisho umukuru w'umuryango yategerezwa kubanza kuvugira bitavye Imana imbere yo gufungura. Twirabiye mu gitabo ca kabiri c'Abamakabe ikigwane c'12 karongo ka 43 gushika ku 46. Aho rero niho bigaragara neza bikaboneka ingene bamye bizeye kuva kera izuka, ingene bamye bitwararika gusabira abantu barengutse, abantu bapfuye. Ico gitabo canditswe 166 ushira umwaka w'160 kuko mu guharura basubira inyuma. Murumva n'igitabo canditswe kera imyaka 166 imbere yuko Yezu Kristu aza. Bari bafise ukwemera mu izuka. Yuda Makabe yayatuwe n'Imana ngo agwanire Isirayeli n'amabwirizwa yayo, agwanire Yerusalemu n'ingoro nyeranda yayo. Ahejeje gutsinda urugamba no gushiragiza abansi, icambere yagize yarafukamye arashimira Imana. Hanyuma ngo ahitana ingabo ziwe zigenda hatararengerana gutwara ibiziga by'abari bapfuye ngo zije kubihamba hamwe n'ababo mu ruhafu rwa basekuru. Basanga munsi y'ikanzu y'umwe wese mu bari bapfuye ibintu vyeguriwe ibigirwamana vy'Imaniya, itegeko ryabuza abayuda. Baja mu byo gusenga ngo igicumuro cakozwe gihanagurwe rwose. Ya ntwari Yuda nayo ihanura ingabo ziwe ngo zirinde igicumuro aho zimariye kubona ivyashitse kwera igicumuro cy'abo bari bapfuye. Amaze kwegeranya mu ngabo ziwe ishikanwa ry'amadarakuma y'ifeza ashikanye 2,000 ariyungikiye Yerusalemu kugira ngo bahereze imbagwa ikwiye y'igicumuro. Abigira n'ubupfasoni kuko yemera izuka. Nako iyo ataba yari yizigiye yuko abapfuye bazozuka ntaco byari kuba bimaze, kandi bwari ubujuju gusabira abapfuye. Ukwimvira yuko abapfanye ubweranda bategura impera y'agakura cyari iciyumviro ceranda kandi cibahiriza Imana. Nico cyatumye Yuda atangira imbagwa y'icira abapfuye kugira ngo bagirirwe ikigongwe ku gicumuro cyabo. Ibyo rero nashimye kwivuga uko byanditse kugira ngo ubikenera wese ashobore kubyisomera. Uko kwemera kungana gutyo no gusomera abapfuye byaranze abantu imyaka itari mike imbere y'uko Yezu Kristu aza kw'isi. Twabitegereye ingene Yuda Makabe yihuse hatararengerana gutora ibiziga y'abari bapfuye bapfiriye ku rugamba, bavuga ntabansi biwe, mugabo akabona ko bitabereye kuvyo biziga byoribwa n'ibisiga. Arabijyana kandi urupfasa n'umutima mwiza. Batubwiye ko yaja kubihamba hamwe n'ababo mu ruhafu rwa basekuru. Ico nicerekana ingene ico gihe bari bafise icubahiro ku bijanye n'abitavye Imana. Hanyuma twumvise ngo munsi y'ikanzu y'umwe wese bari bapfuye basanze bimwe twokwita ibiheko kumbure bari bambaye kugira ngo urugamba ntirubahitane. Hanyuma arabona yuko ivyo biheko byarabuzwa n'amategeko, ntivyari bihuye n'ijambo ry'Imana, ntivyari bihuye n'amabwirizwa. Aheza arabona yuko bishobora kubabera intambamyi mu nzira ija mu ijuru, byababera intambamyi mu izuka. Niho rero twavyumvise yacafata ingingo yihuta yo kwegeranya bwa mbere gusenga, hanyuma araheza aregeranya ishikanwa ry'amadarakuma y'ifeza ashikanye 2,000 mu bari ngaho mubo byari kumwe mugabo ziwe. Araheza ararungika iryo shikanwa i Yerusalemu ahahereza impuka ngo kugira ngo bahereze imbago ikwiye y'igicumuro. Abigira n'urufasoni kuko yemera izuka. Aho rero duca tubona abakristo rimwe na rimwe badategera irya shikanwa isabwa ryo gusabira abitavye Imana, gusabira imisa abitavye Imana. Murumva rero vyamye kuva kera imyaka 166 imbere yuko Yezu Kristu aza. Bamwe bafise uko kwemera. Batubwiye bati ntako iyo ataba yarizigiye yuko abapfuye bazozuka ntaco byari kuba bimaze, kandi bwari ubujuju gusabira abapfuye. None muri make uyo Yuda Makabe nabo byari kumwe, ibyo byose babigize kubera bwa mbere ho bubaha Imana, hanyuma bakubaha abantu n'abapfuye nyene,
hanyuma kandi ko bari bizeye, bari bizigiye ko bemera yuko abitavye Imana bazozuka. Mu nkuru nziza Yezu Kristu ati nkako nyene niwajana ku mutware n'umufitaniye amatati uragira uko ushoboye mwumvikane mukiri mu nzira kugira ngo ntahava gushira umucamanza ngo nawe ahave aguha uwuguta mw'ibohero. Nukuri ndabikubwiye ko utazovayo udasubije n'isenge rya nyuma. Umweranda Augustino ariko arigisha kuri iryo jambo yavuze ati uwo mufitaniye amatati, uwo dufitaniye amatati ni Imana ataho bihuriye n'igicumuro. Uwo mutware nawe ni Kristo Yezu, we mucamanza w'abazima n'abapfuye. Iryo bohero naryo ni purgatori, aho atanumwe azovayo atuzuye ubutungane bw'Imana, adatyoroye umwijima wose wirabuza umutima. Dufatiye rero kuri ivyo byose, gusabira abitavye Imana bacishura imbere yo gushika mu bwami bw'ijuru ni icyumviro koko ceranda kandi cubahiriza Imana. Gusabira abitavye Imana ni igikorwa c'urukundo kinezereza Imana, ni kugira umutima nk'uw'Imana yo itigera yibagira abana bayo. Hari umwepiskopi babajije bati mbega wewe ni witaba Imana bazogushingura hehe? Nawe yishuye ati jewe aho muzonshingura hose. Icyo nzi nuko Imana itazokwigera yibagira, itazokwigera ireka kubona aho nzoba ndi. Aho rero turabona abacu benshi bitavye Imana ntituzi naho bari, ariko Imana yo ntiyigera ibibagira. Harabaguye mu kiyaga ca Tanganyika, harabapfira hirya no hino tutamenya, ntituhave tunamenya niyo bapfiriye, ariko Imana yo yaba waguye mu mazi, yaba waguye mu ishyamba, yaba wahitanye n'ikiza ntagire umenya iyo yahereje, Imana yo irababona. Imana irabona aho bari, Imana irabona aho baruhukiye. Gusabira abapfuye no gushima, kwibagira abapfuye nuko bintashima, ni kuba nka wa mukevye wa Farawoni yarabuhanywe na Yozefu. Hanyuma Yozefu amurotorera neza, yari yakoze amakosa. Abakunda gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo c'Amamuko kigabane ca 40 baratubwira ko yari umuhereza nkuka, hanyuma aracumura ku mwami kuri Farawoni, hanyuma araheza aratabwa mw'ibohero. Yari kumwe rero na Yozefu, hanyuma ararota. Ivyo arose Yozefu aramurotorera neza, amubwira yuko mu minsi 3 azoba yasubiye ku gikorwa ciwe, azoba yasubiye mu ngoro kwa Farawoni. Yozefu rero aramubwira ati nivyo akugendera neza, uribuka ico nakumariye, ndagusavye uze ungirire ubuntu, uramvugira kwa Farawoni anyibuke, unkuze muri ribohero. Ariko amaze gushika kwa Farawoni mu gikorwa ciwe, bati ariko uwo mukevyi ngo ntiyibuka Yozefu, aramwibagira. Ariko rero naho gusabira abapfuye ari icumbiro ceranda kandi cyubahiriza Imana, umunsi abantu batari bake bariko arasubira inyuma cyane mu kwemera kwabo kubijanye n'abapfuye. Aho rero mbere harimo n'abakristo. Ryateka na cacubahiro ku bapfuye twumvise byamye biranga abantu kuva n'imbere yuko Kristo aza, turabona ko biriko biratituka cyane. Umuntu apfuye kiziga ciwe twamatwumva canke tukabona ingene gifatwa. Ibyo rero wenda kubitwigisha, turavyibonera canke tukavyumva. Amatongo y'abapfuye turabona ingene asigaye afatwa, navyo nyine turavyibonera. Ubona ko atanguranwa ibibanza byo kubakamo canke kurimamo, reka n'ibindi byose. Tutibagiye ko kimwe mu bikorwa by'ikigongo birora ku mubiri ari uguhamba abapfuye, kimwe naco birora ku mutima ari ugusabira abakiriho n'abapfuye. Ku mukristo yemera Imana koko, iyo ikiziga kidafashwe neza n'icubahiro birababaje. Ico kimwe naho itongo ry'abapfuye ritubashwe, kuko n'iryo tongo niho abana b'Imana baruhukiye, niho bahurira, niho bahuriye n'Imana ije kubatora, nibwo buruhukiro bwabo bwa nyuma. None bakwiye gusonerwa, bakwiye kubahwa cyane, kuko abo barimo agashusho k'Imana. Kandi nkuko nabivuze kare, turacasangiye ubucuti, twese tugabana ku vyiza vy'Imana, tugabana ku vyiza vy'umuvyeyi wacu wo mw'ijuru. Ekleziya ntiyengeshanya guhimiriza abana bayo
bakiri ku rugendo rwabo ngaha kw'isi ngo bame bibuka bene wabo batakiri muri uwo muco ngaha kw'isi. Nimiriza gusa nayo nyene ubwayo ibasabira imisi yose mu nkuka ya misa. Abahereza inkuka ya misa hariho ikigabane gihambaye cyane cyo kwibuka, cyo gushikiriza, cyo gusabira abacu barenganye. Mu nkuka ya misa tumenyesha ugufa k'umukama wacu Yezu Kristo, tumenyesha kandi izuka ryiwe turindiriye ihindukira ryiwe. Inkuka ya misa ni ingwate y'ubuni n'ahazwa buzoza aho imibiri yacu izoninaharizo. Igihe cyose duhereza inkuka y'urukiza rwacu, inkuka ya misa, turakomeza umwizero w'izuka ry'imibiri yacu n'umwizero wo gusubira guhura imbona nkubone n'abacu badutanze gushengera bafise ikimenyetso cyo kwemera. Tukivuga ekleziya ingene ihimiriza abana bayo gusabira bene wabo batakiri mu muco ngaha kw'isi, byarekeza kutwera akanyamuneza kenshi cyane, bikaturemesha rwose cyane cyane bidufasha kumenya ko tumaze gupfa ekleziya umuryango turimo izoguma idusabira idahengeshanye, izoguma ihimiriza abakiriho kudusabira ngo dutyorogwe tuve mu mvuto, kandi itazokwigera iruhuka kudutakambira mpaka idushikanye mu bwami bw'ijuru. Ekleziya Katolika turimo umubyeyi mwiza cyane azi amagara make y'abana bayo. Nagomba kubufatira ukarorero ngo mu gihugu cya Ekose hari umusore mu protestante yari afise wavukana akaba yari umwe gusa, yaramukunda cyane. Umunsi umwe bariko barinezereza bari kumwe n'urundi runganwe mu minsi mikuru, mbere iminsi mikuru atarupfasoni yarimo, ngo inkuba iraduka ihitana uwo muhungu mu byo batari biteze. Guhera uwo munsi uwo musore abuze mwene wabo yakunda cyane, yaciye amera nk'urwaye, aratubwenge, akaguma yiyumvira ingene uwavukana urupfu rwamutwaye giturumbuka atari no mu bintu byiza, akiyumvira urubanza rumurindiriye, akabona ko bidakunda ko agenda ubwo nyene mu ijuru, kuko idini ryiwe ritamwigishije ipurgatori. Cyo cyaramubaza cyane kubona ko umwene wabo apfuye giturumbuka, biheze bitakunze yuko yishura. Kugira ngo bamufashe ase n'uruhuka, abavyeyi baramurungitse mu Faransa ngo ajeyo aruhuke aronka akaryo ko kwibagira ibyo byashitse. Ashitseyo araheza ahurira n'umusaseredoti, bariko baraganira, araheza aramwiganira ngo barafise wa mwene wabo. Uwo musaseredoti acamubwira ati mugenzi, ni ngombwa ko umuntu wese yishyura akabi kiwe n'inyuma ya buno buzima, ati ntiba biheze iyo umuntu apfuye adafise umutima mwiza, umutima ubereye Imana, ati nyuma ya buno buzima turimo umuntu birashoboka ko yishyura. Ukwemera kwa Ekleziya Katolika kurigisha ko hagati y'ijuru n'umuriro udahera hariho umwanya wo kwishyura, aho imitima ityorogwa kandi tugashobora kuyisabira. Uwo musore ngo yaranezerewe cyane no kumva ko mwene wabo bikunda ko ashobora kuronka umwanya mwiza wo kwishyura ibibi yakoze, agatyorogwa kabi, hanyuma kandi ko ashobora kumuvugira ku Mana, ashobora kumusabira, ashobora kumutakambira, ashobora kuronka uburyo bwo kumuvugira, bwo kumusabira kugira ngo Imana imucyorore, imukize, abone kwinjira mu bwami bw'Imana. Ubwo nyene uyo musore yaciye yemera inyigisho ya Ekleziya Katolika, araheza rero aca asaba kwinjira mu Ekleziya Katolika. Icyamunejereje cyane ni ukumva yuko uwo mwene wabo yitavye uko giturumbuka atiteguye, ashobora kuronka umwanya wo kwishyura, hanyuma kandi ko nawe bitavanye bishobora kubandanya byunga ubumwe mu gisabisho, akabandanya musabira, akabandanya mufasha, akabandanya muherekeza muri iyo nzira yo gushika mu birimba by'ijuru. Gusabira bitavye Imana bacishura mbere gushika mu bwami bw'Imana, aho twabyumvise muri cya gitabo cy'Amakabe, n'iciyumviro ceranda kandi cubahiriza Imana. Nkako
nawe shikira imana na kabi kuba ari kurondera kwinjiza igicumuro mu ijuru kira noneho ntibikunda. Mw'Izaburi ya 23 bati ninde azoduga ku murambi w'umukama, ninde azohagarara mu kibanza ciwe ceranda. Bati n'ufise iminwe izira icyaha n'umutima udatyoye. None rero hariho uburyo bwinshi bwo gutabara imitima icishura mu purgatori. Hari igisabisho. Augustino Mweranda ati igisabisho ni urufunguzo rw'izahabu rwugurura ijuru. Hari kandi ibikorwa by'urukundo canke ivy'ikigongwe, hari ibirora ku mubiri canke ku mutima. Mu gitabo ca Tobi umumarayika yabwiye tubati erega naho igisabisho kijanye no kwisonzesha ari ciza, ugufasha abarushwa ko gusumba izahabu n'ayandi matungo yose. Nako gufasha abakene kurakinga urupfu, guhanagura ibicumuro, kugatanga ikigongwe n'ubuzima budahera. Ijambo ry'Imana rirumvikana neza cyane. Gufasha abakene kurakinga urupfu, guhanagura ibicumuro byaba ivyo ngaha canke ivyo umuntu atashoboye kwishura, kugatanga ikigongwe haba muri buno buzima turimo canke n'ubundi bukurikira, ngo kandi n'ubuzima budahera. Ivyo rero biri mu gitabo c'ijambo ry'Imana. Hari kandi ikominyo, kujya gusangira, kumenya gusangira, kumenya kwakira Yezu mu isakamento y'Ukaristiya dushizemo igisabisho. Gusangira n'igisabisho cikwiye. Hari rero inkuka ya misa irahambaye cyane, kuko yoyo ni Yezu Kristo wenyene ubwiwe. Inkuka ya misa ni Yezu Kristo wenyene ubwiwe, kandi tukaheza tukayihereza kw'izina ryiwe. Hari kandi amagorwa canke ubabare. Hari abantu usanga bafise ubabare buremereye, amagorwa. Imbere y'Imana igihambaye si uko kugorwa canke kubabara. Igihambaye cyane ni urukundo umuntu yakirana ubwo bubabare, ni urukundo umuntu yakirana ayo magorwa. Nanone hari uwadutanze kubabara, ata muntu n'umaze kwigera nganya ubabare nawe ni Yezu Kristo. Iyo rero umuntu afatikanije amagorwa yiwe ubabare, nubone ndiko ndavuga uku ndazi ko ari abantu bababaye cyane. Jewe ndi musaseredoti, namira mu misozi, namira jeje nyene ni kuvuga abasaseredoti, navuze ku izina ry'abandi basaseredoti. Turabona abantu benshi bababaye cyane, abantu bagowe, abantu bagwaye indwara ziremereye cyane n'izidakira. None rero ayo magorwa, ubwo bubabare, izo ndwara n'ubu nyene hari bariko baratwumviriza mbere bababaye cyane. Ayo magorwa, ubwo bubabare, iyo ndwara, kibiha agaciro n'urukundo tubyakirana. Ego kumbura hari umurwayi ari ku gitanda agwaye ababaye cyane, igiha agaciro ubwo bubabare ufise n'urukundo uri kurakirana ubwo bubabare aho kuri icyo gitanda uryamyeko. Ningene uri kurafatanya ubwo bubabare bwawe n'ububabare bwa Yezu Kristo. Ningene uri kurafatanya ayo magorwa yawe yafadikanya n'amagorwa ya Yezu Kristo, kuko amagorwa ya Yezu Kristo turabizi niyo yadukijije. None natwe rero ububabare bwacu, amagorwa yacu tuyafadikanije n'amagorwa ya Yezu Kristo, murumva ko ahindukira akagira icyo amariye Ekleziya, akagira icyo amariye n'abo onye bamaze kuva muri buno buzima bwo ngaha kw'isi. Hari kandi inzira y'umusaraba, igisabisho gihambaye cyane kiruhurira imitima mu purgatori. Hari indulgensiya muri uku kwezi kwa11 abagendera baja kuramutsa abitavye Imana ku itongo ry'abapfuye bararonkera imitima mu purgatori, indulgensiya kuvuga iminsi 8. Hari igisabisho c'irozari. Bikira Mariya yabonekeye Bernardo yaravuze yuko abo bantu bose bavuga irozari batazoteba mu purgatori, azokwihuta kubakura mu purgatori. None rero hari n'ibindi byinshi cyane mbere tunakora ugasanga ntitunabizi, ariko bigaheza bigafasha kugira ngo abacu bamaze kurengana baronke ubuzima bw'imyaka yose, amarembo y'ijuru abugururikwe. Ntibashobora kwisabira, baguma barindiriye ko tubibuka tukabavugira. Kumwe kwa wa mukevyi wa Faraoni na Yosefu yamubwiye ati nijya kugendera neza uribuka icyo nakumariye.
ndagusabye uzungirira ubuntu uramvugira kwa Farawo na nyibuke unkuze muri iri bohero. Imijambo abacu badutanze kurenguka barimo batubwira n'icyo ati uribuka icyo nakumariye. Hari abana bamaze kwibagira abavyeyi babo ko babavyaye bagiye gushingura biba biraheze. Hari abatugiriye neza twamaze kwibagira icyo batumariye kuko tutakiri kumwe tutakibabona. Tumaze kwibagira wa mubabaro twagira umunsi tubasezera byaramaze guhera. Cyo gituma mubona n'amatongo ngira ngo yabapfuye rindikira tukayafata uko dushaka kuko umengo nacyo tugipfana kuko twamaze kwibagira icyo batumariye. Aturibuke icyo nakumariye ndagusabye uzungirira ubuntu uramvugira kwa Farawo na nyibuke unkuze muri iri bohero. No natwe abavyeyi bacu abakunzi bacu abatugiriye neza ko twagendanye hama rero kabo Kristo natwe batubwira iryo jambo aturibuke icyo nakumariye ndagusabye uzungirira ubuntu umvugire ku Mana unyibuke unkuze muri iri bohero unkuze muri iyi purgatori kugira ngo Mukama babuhore. Ariko bo ntibisabira ariko baradusabira cyane inema nyinshi cyane gose. Nanye mvuga abo twishimikiza aberanda nka Alphonse Maria Grigori Belarume Suarez barigisha ko dushobora gutabaza imitima mu purgatori kugira ngo turonke ku Mana inema n'ivyiza dukeneye vyaba ivy'umutima canke ivy'umubiri. Hari umuyanda yavuze ati yo Patiri Yohani Vianney Mweranda ati iyo tuba tuzi ingene ububasha bw'imitima mu purgatori n'inema turonka ku Mana kuri igisabisho cyabo ntitwoyibagiye tuyisabire kugira ngo nayo idusabire cyane. Ubwisima aravuga ati ndasabira abapfuye kugira ngo nibashika mu bunini hazwa bw'imyaka yose nanje baze bansabire. Tereza w'umwana Yezu aremeza ko ibyo yasabye byose Imana aciye ku mitima mu purgatori yabironka. Gatarina w'i Bologna nawe ati nkeneye kuronka inema nama nikora kuri iyo mitima yishura kugira ngo banshikane igisabo ku Mana. Iyo nema nama ndayigabana. We mbere ashika kure mu kwemeza ko ibyo akeneye yama bironka aciye ku mitima icishura kurusha mbere igihe yaca kuberanda. Barakunda rero ubakunda nanone urukundo rwitwa urundi. Ukwezi kw'icumi na rimwe nuko kubasabira ku buryo budasanzwe. Tubasabire cyane kuba mbere bishobokera tubagendere ku itongo aho baruhukiye. Kera sinzi ko n'ubu turabikiriho itongo ry'abapfuye ryari ritinyitse ariko si uko byategerezwa kumera kuko naho ku itongo ry'abapfuye naho abavyeyi bacu baruhukiye naho abavukanyi bacu baruhukiye naho abagenzi baruhukiye. None mwumva bohindukira bakatugirira nabi. Umuvyeyi yindukira akagira nabi umwana agiye kumuramutsa. Umuvukanyi yohindukira akagira nabi none bagiye kumuramutsa. Umugenzi yohindukira akagira nabi ugiye umugenzi wagiye kumuramutsa. Noneho rero murumva ko ari byiza kuja kwama hafi yabo tubagendera tubaramutsa. Ukwezi kw'icumi na rimwe n'ukwezi k'urukundo n'ukwezi ko gukenguruka n'ukwezi kw'abazima n'abashengeye n'ukwezi kwibohoka. Kuvuga kubohora ego bene wacu tutakiri kumwe ngaha kw'isi. Umweranda umwe yavuze ati tugerageze uko bishoboka kose mu kwezi kw'icumi na rimwe dusige ipurgatori igaragara. Twavyumvise Augustino havuze ati ndasabira abapfuye kugira ngo nibashika mu bunini hazwa bw'imyaka yose nanje baze bansabire. Rega bavukanye kwiterera imitima y'ipurgatori no kwironderera abazodusembereza. Mu ijambo ry'Imana ry'uno munsi no bavuze bati ijambo ryo gusembereza kimbega none indazonsembereza. None rero kwibuka gusabira kuvugira gutabariza gutakambira imitima y'ipurgatori icishura tuba turiko natwe turironderera abazodusembereza abazotuvugira kandi n'ubunyene bahingishanya kutuvugira kuko bafise umutima mwiza. Nta rwanko rukiri mu mutima wabo nta kibi kiri mu mutima wabo barindiriye gusa gushikira Imana ngo bayibone
imana nk'uko iri. Mu gusozera twamenya ko ipurgatori atari igihano, nyabuna ikimenyetso cy'urukundo n'ikigongo cy'umutima w'Imana, ishyaka urukiza rw'abana bayo bose atanumwe avuyemo. Mu buryo Imana yasubiye kuduha yatoye kuri wese kumbe bidakunze kuyishyura ikiri ngaha ku isi, Imana isubira imuha uwundi mwanya mwiza wo kuzura nayo, kuko icyo Imana ishaka nuko abantu bose bokira bagashikira ubumenyi bw'ukuri. Icyo Imana ishaka nuko bose boshika mu bwami bw'Imana. Gusabira bitavye Imana nk'uko nagumye ndabivuga, twofata tuko rya jambo mu gitabo ca Makabe n'icyumviro ceranda kandi cyubahiriza Imana muvyeyi wacu wo mw'ijuru. Abakristo ntituvyibagire, twame dusaba umukama abatabaza uburuhukiro buhoraho, maze umuco udahera baboneshereza imyaka yose. Murakoze cyane.